యా. సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి ఇన్ ఎనీ జర్నీ, మనం 6th క్లాస్ అయినా 10th క్లాస్ అయినా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి కామన్. బట్ అగైన్ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ జస్ట్ మ్యూటింగ్ ఆల్ వన్స్. యా. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన, చాలా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి, నేను చాలా డిమోటివేట్ అయిపోతా. జనరల్గా జనాలు చాలా డిమోటివేట్ అయిపోయి, అయ్యో నాకు మార్క్స్ ఎందుకు తక్కువ వచ్చినాయి అది ఇది అని అనుకుంటారు. బట్ నాకేమనిపించదు అంటే, ఓకే ఫైన్, ఇప్పుడు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు బాధపడైతే పాయింట్ లేదు. సో మనం అది రియలైజ్ అవ్వాలి, లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ థింగ్స్ గో బ్యాడ్, అయింది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం హౌ డు వి రికవర్ ఫ్రమ్ దాట్, హౌ డు వి ప్లాన్ ఫ్రమ్ దాట్, హౌ డు వి గెట్ బెటర్ ఫ్రమ్ దాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొకటి నాకు అనిపిస్తుంది, వి ఆల్సో నీడ్ టు హ్యావ్ దాట్, ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ డెల్యూషన్. అంటే లైక్ వచ్చేస్తుంది నాకు, ఐఐటి వచ్చేస్తుంది అన్న, లైక్ నీకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా ఓకే, ఈసారి తక్కువ వచ్చినాయి బట్ నాకైతే ఐఐటి వస్తుంది అని. దాట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ట్యాకిల్ ద లోస్ ఇన్ యర్ లైఫ్. ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి ప్రాబ్లీ నేను క్లాస్లో లాస్ట్ వచ్చుంటా, నా జేఈ కోచింగ్లో లాస్ట్ వచ్చిన. బట్ నాకేమనిపించేది, ఓకే ఈసారి లాస్ట్ వచ్చిన, నెక్స్ట్ టైం రాను, నాకు ఎట్లయినా ఐఐటి వస్తుంది, ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ గో. ఏ పాయింట్లో కానీ నాకు అరే నాకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి, నాకు ఐఐటి రాదేమో, ఆర్ అరే నాకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి, నేను ఇది అవ్వలేనేమో అది అవ్వలేనేమో అన్న సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఉండదు. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. We need to have extreme self-confidence in whatever you do. Let's say I want to become a, let's say I want to start a company, right? అప్పుడు నాకు ఒకటి guys, yeah, I want to start a company or I want to become better in life. ఒకటే ఆ గోల్ ఒకటి సెట్ చేసుకొని అది నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని మెంటలీ ఫిక్స్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ డౌన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ లెస్ మార్క్స్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫైట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, you just have to realize that it's temporary. Mistakes happen. మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు బాధపడ్డా పాయింట్ లేదు. ఈ బాధపడే టైం ఏదో ఐ విల్ స్పెండ్ ఆన్ నేను రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎందుకు రాసిన, ఆర్ నా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఎట్లా బెటర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి. సో తప్పైంది అన్న బాధ కంటే యూ నీడ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ హౌ టు బికమ్ బెటర్. ఒక్కసారి అది రియలైజ్ అయిపోయి హౌ టు బికమ్ బెటర్ ప్లాన్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం నీకు ఎట్లయినా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఈసారి తక్కువ వచ్చినాయి, ఐ వర్క్ హార్డ్, ఐ మేక్ షూర్ నా మిస్టేక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని రివ్యూ చేసుకుంటా, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎనీవేస్ ఐ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. సో ఆ యాటిట్యూడ్ అనేది కావాలి. అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఇస్, ఏ పాయింట్లో కూడా ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ అనేది ఉండదు, అరే నాకు వస్తుందా, నాతోటి అవుతుందా అని చెప్పి. వై నాట్, ఎందుకు కావద్దు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సింపుల్ ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా. మా ఫ్రెండ్ తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఫార్మర్ సన్ వచ్చి ఐఐటికి వచ్చి ఇప్పుడు యూఎస్లో మీరు వాడే ఐఫోన్స్కి సాఫ్ట్వేర్ రాస్తుండు. సో వాడు అక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిండు. లైక్ వాడి దగ్గర ఒకటే అబ్జర్వ్ చేసిన, ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ సేమ్, వాడికి ఫుల్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అరే నేను పెద్దోడిని అవుతున్నా, నాకు తెలుసు అన్న కాన్ఫిడెన్స్. ప్లస్ ఎప్పుడు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా వాడు బాధపడకపోయేటోడు. ఈజ్ లైక్ అరే అయిపోయింది అయింది అయిపోయింది, ఇప్పుడు తక్కువ వచ్చినాయి, నెక్స్ట్ టైం మంచిగా వస్తాయి. సో those two things, A, self confidence, B, self doubt ఉండొద్దు. If you have both of these, you can tackle your ups and downs very easily. I hope I answered your question. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Next, ma'am. I think we're running short on time. It's 7:10 already. Folks, let's do it quick. Nikhila Priya, ma'am. Or what was the host name? I forgot. Rashmika. Rashmita, sir. Rashmita. Rashmita, I think you have a list of questions, right? I think you can start asking directly. Let's not wait for them because, while ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, it just wastes our time. Yes, sir. Yeah, perfect. What are the advantages of taking IIT, sir? Yeah. So ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండియా హ్యాస్ అ బిలియన్ పీపుల్, ఇండియా హ్యాస్ 100 crore పీపుల్. అందులో 10,000 పీపుల్, 10,000 స్మార్టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కమ్ టుగెదర్. సో నీ నైబర్, లైక్ ఐఐటీలో ఎట్లుంటుంది అంటే, ఇది నా రూమ్, నా పక్కనోడు ఏదో ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్లో రీసెర్చ్ చేస్తుంటాడు, ఇంకొకడు ప్రాబ్లీ హిల్ బి మేకింగ్ రోబోట్స్, ది అదర్ guy would probably be building an app or a website. So because ఇంత స్మార్ట్ 10,000 people are in a college, ఎటు అయినా పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ బ్రిలియంట్ థింగ్స్, రైట్?
సో నీకు బోర్ కొట్టి నువ్వు ఒట్టికి కూర్చున్నా యూ కాంట్ సిట్, ఎందుకంటే అరే వాడేమో రోబోట్స్ చేస్తుండు, వీడేమో రాకెట్స్ చేస్తుండు. సో నువ్వు కామ్గా కూర్చోలేవు. ఈవెన్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్, డూ సంథింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. So essentially, that is like the biggest learning that I have in IIT. Rashmita, I just missed your question. Can you repeat it again? What are the advantages of taking Yeah. IIT So course? అదే ఇప్పుడు advantages, ఇప్పుడు I know people who are building rockets, I know people who are building robots, I know people who are making apps, I know people working at Apple. So నేను 4 years కష్టపడి ఐఐటికి వెళ్ళినా, now I know so many brilliant people all across the world. So this is the one big advantage. Every great guy is like one call away. ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్తో నేను మాట్లాడాలి అనుకుంటా, నాకు చాలా సింపుల్. నేను మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తా, ఐఐటిఎన్, అరే నీకు తెలిసిన ఐఏఎస్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే, నీకు తెలిసిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరు ఉన్నారా అంటే ఉంటారు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఐఐటియన్స్ హూ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్, హూ హ్యావ్ బికమ్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, రైట్? సో ఈ నెట్వర్క్ అనేది చాలా చాలా బెటర్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ సిఇఓ ఉన్నాడు, గూగుల్ సిఇఓ ఇస్ ఐఐటియన్. సో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఐఐటియన్స్. సో నాకు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళతో ఐ కెన్ గెట్ ఆన్ అ కాల్ అండ్ డూ ఇట్. అండ్ ది అదర్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ అ మీటింగ్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు ఏదో ఒక పెద్ద రిచ్ పెద్ద కంపెనీ ఓనర్తో మీటింగ్ కావాలి. ఒక నార్మల్ ఆయన వెళ్ళి నాకు మీటింగ్ కావాలి సార్ అంటే ఆయన ఇవ్వడు, ఎందుకంటే ఆయన టైం వేస్ట్ అని తెలుసు. బట్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సే సార్ నేను ఐఐటి నుండి వచ్చిన, ప్లీజ్ గివ్ మీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్ యూర్ టైం అంటే, దిల్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ బ్లైండ్లీ. నేను ఇది ఎగ్జాజరేట్ చేయట్లే. I personally have spoken to so many billionaires, so many millionaires across the country, just telling, sir, I'm an IITian, I want to learn from you. Please give me half an hour of your time. Done. వాళ్ళు ఓకే మాట్లాడదాం అంటారు. I go meet them in a cafe and then talk to them and all of that. So ఈ ఐఐటి వల్ల ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. మంచి జాబ్ వస్తుంది, మంచి నెట్వర్క్ వస్తుంది, యూ హ్యావ్ వెరీ స్మార్ట్ ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ మీట్ ఎనీ వన్ యూ వాంట్. So these are some advantages of getting into IIT, and I hope all of you get into IITs. Yeah. Hansika would like to ask you a question, sir. Yeah. Good evening, sir. Hi. Hi, sir. Good evening. Hi, Hansika. By the way, guys, please don't call me sir. Call me Prajwal. That's fine. Sir, would Yeah. you like to share us your experience as an IITian? Well, I think my experience as an IITian చాలా చెప్పేసిన అనుకుంటా. What are the advantages, how I got in and all of that. I'll keep it very brief. Experience was very nice, చాలా ఎంగేజింగ్ ఉండే. అంటే నేను ఏదో అనుకుని ఐఐటికి వెళ్ళినా, బట్ వన్స్ ఐ వెంట్ టు ఐఐటి, ఇట్లా లైక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ చాలా నేర్చుకున్నా. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ నేను కాలేజ్లోనే చదువుకుంటూ ఇంటర్న్షిప్ చేసుకుంటూ ఐ స్టార్టెడ్ 1 or 2 కంపెనీస్ ఆఫ్ మై ఓన్, రైట్? సో నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు దట్ నేను ఐఐటికి వెళ్ళే ముందు నేను ఇట్లా థర్డ్ ఇయర్లోనే, సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ కాలేజ్లోనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పి. బట్ వన్స్ ఐ గాట్ ఇంటూ ఐఐటి, ఇంత స్మార్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు, గోల్స్ చాలా పెద్దగా అయిపోతాయి. సో ఒక్కసారి ఐఐటికి వచ్చినాక మై గోల్ వాజ్ నెవర్ టు గెట్ అ జాబ్. నా గోల్ ఏముంటే నేను కంపెనీ పెట్టాలి, చాలా పెద్దగా అవ్వాలి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్న గోల్ ఉండే. సో ఇట్లా మై గోల్స్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ బిగ్. My experience was very nice because I started my own companies in IIT. Professors అందరు చాలా మంచిగా ఉండే, so I learned a lot from them. Overall, I think I've told enough about my IIT journey, but yeah, I've learned quite a bit of it. Thank you, sir. Thank you so much. Next one, folks. Who was your role model while growing up, sir? Well, my role model while growing up, how many of you know Steve Jobs? Anyone of you know Steve Jobs? Who Steve Jobs is? No, sir. No, I think it's fine. So Steve Jobs was the founder of Apple. Mana iPhones అన్ని, or how many of you know Elon Musk? Elon Musk తెలుసా? కొందరికైనా తెలిసే ఉంటుంది. Yes. Yeah. So these two are my inspiration. And మరీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు it was Steve Jobs who was my inspiration. ఎందుకంటే
స్టీవ్ జాబ్స్ ఏం చదువుకోలేదు, కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు, బట్ స్టిల్ హీ ఫౌండెడ్ సచ్ అ లార్జ్ కంపెనీ. ఇట్స్ లైక్ అ $2 trillion కంపెనీ యాపిల్. మనం అందరం డే టు డే లైఫ్స్లో యాపిల్ వాడతాము, ఐఫోన్స్ వాడతాము, మ్యాక్ బుక్స్ వాడతాము. సో లైక్ ఏం లేకుండా జస్ట్ ప్యూర్ కష్టపడి 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 హీస్ బికమ్ దిస్ బిగ్. సో స్టీవ్ జాబ్స్ వాజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ కాలేజ్. అండ్ దెన్ ఈవెన్చువలీ కొంచెం పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ ఐ ఆల్సో ఈలన్ మస్క్, who's the founder of multiple companies, but who's the founder of Tesla, who's the founder of SpaceX. So Elon Musk, just చెప్తున్నా, Elon Musk is a guy who's building cars without a driver. సో మనం డ్రైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్ డ్రైవ్స్ ఆన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం జస్ట్ లొకేషన్ పెడతాం, ఇట్ గోస్ wherever you want to go, wherever you want to go. So these two people, same, both of them come from a very normal family. Life లో చాలా కష్టపడ్డారు, కష్టపడి they became what they want, right? So these two people were my inspiration. And then అందుకే నేను కూడా every day I work hard, trying to become like them someday. So yeah. Pavani would go next. Hi, sir. Pavani. And I would like to ask one question, sir. Sure. There are kids who are still not able to know what they want to do in life and what are their dream career. How do they find it, sir? Can you once repeat the question again? There are kids who are still not available to know what they want to do in life and what are their dream career. How do they find it? Well, if you're confused about what you want to become, I think this is for 10th class people. 6th class low, if you don't know what you want to become, I think it's fine. 6th, 7th class, guys, you can chill. But yeah, 10th class low, if you don't know what you want to become, I would recommend, I know I might sound like an uncle, but probably go towards engineering. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, like, let's say you are confused, you don't know what to become. And once you start studying engineering, engineering చదివినాక you can become anything. Let's say I studied engineering, but then college low I was setting up companies, and then now I work in financial services, right? My friend ఉన్నాడు, he did engineering, but now he runs a non-profit organization. So ఏమవుతుందంటే ఇంజనీరింగ్ లో మనకు 4 years ఉంటాయి. 4 years లో you can figure out what you want. I know my friends who studied engineering but are now designers, who are now fashion designers, who are now app designers and all of this. సో ఏమవుతుందంటే మన 4 years ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో చాలా టైం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఒకటి ట్రై చేస్తాం, అవ్వదు. సెకండ్ ఇయర్ లో ఇంకో ట్రై చేస్తాం, థర్డ్ ఇయర్ లో ఇంకో ట్రై చేస్తాం. ప్రాబ్లీ థర్డ్ ఇయర్ లో ట్రై చేసింది మనకి ఓకే నచ్చుతుంది. సో యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ పాత్. సో వెన్ యూఆర్ అన్సర్టన్ ఆఫ్ వాట్ యూ వాంట్ డూ, జస్ట్ స్టడీ ఎంపీసీ, గో టు అన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, go to a good engineering college, and then you figure out what you want to do. ఎందుకంటే లైక్ సేమ్ టైం ఉంటుంది, ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, యూ గెట్ టు ఎక్స్ప్లోర్. నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వెంట్ టు అన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఐ వాజ్ మేకింగ్ mobile apps, I was making websites, web apps and all of that. Second year lo, what was I doing? I was trying to learn more about finances, fintech and all of that. థర్డ్ ఇయర్లో ఐ రియలైజ్డ్, అచ్చా నాకు ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇష్టం అని చెప్పి నేను రియలైజ్ అయినా. వన్స్ ఐ రియలైజ్ ఐ లైక్ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఐ వెంట్ ఆల్ ఇన్ టు ఇట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆన్ వాట్ టు డూ ఇన్ లైఫ్, two things, talk to as many people as possible, right? Let's say మీకు డిజైనర్ అవ్వాలని ఉంటుంది, యాప్ డిజైనర్ అవ్వాలని ఉంటుంది, బట్ యూ డోంట్ నో, లైక్ మనకి బయట నుండి అన్ని చాలా బాగా అనిపిస్తాయి, ఓ డిజైన్ చేస్తుండే యాప్స్ అవి ఇవి అని చెప్పి. So what you need to do is you ask your parents, go to Google, watch YouTube on, how is a ఇప్పుడు let's say నేను డిజైనర్ అవ్వాలి అనుకుంటా, నేను వెళ్ళి ఏం చేస్తా, గూగుల్కి వెళ్తా, యూట్యూబ్కి వెళ్తా, వెళ్ళి హౌ టు బికమ్ అ డిజైనర్ అని సర్చ్ చేస్తా, డిజైనర్ సాలరీస్ ఎతుకుతా, డిజైనర్ డ్యూటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఎతుకుతా. సో ఆ క్యూరియాసిటీ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ కన్ఫ్యూజ్ ఆన్ వాట్ టు డూ, జస్ట్ రీడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. లైక్ నాకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, డిజైనర్ అవ్వగలుగుతానా, మ్యూజిషియన్ అవ్వగలుగుతానా, ఏమేమి అవ్వగలుగుతా అని చెప్పి యూ రీడ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఆన్ వాట్ టు డూ. బట్ అగైన్ ఇంకా కన్ఫ్యూషన్ ఉంది, నాతో అయితే లేదు అంటే, గెట్ ఇన్ టు అన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, డోంట్ వేస్ట్ టైమ్, ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ అండ్ దెన్ యుల్ గెట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్, రిస్క్ ఏం తీసుకోకండి, జస్ట్ go study MPC, get into a good college, and then figure out what you want to do in life. And this is for 9th and 10th class people.
6th to 8th class people మీకు అట్లే అనిపిస్తుంది. I think you can still time చాలా ఉంది. So yeah, Thank you for your answer, sir. thank you. Nikhila Priya would go next. Good evening, sir. Hi. Myself, Niglapriya from 10th standard, sir. Yes, Nikhila. What are the steps we need to take to become an IITian? Well, అదే చాలా సింపుల్ గైజ్. ఐఎమ్ లైక్ పెద్ద డిఫికల్ట్ కాదు. నో స్టెప్స్, నథింగ్, జస్ట్ స్టడీ. ఫ్రెండ్స్తో టైం స్పెండ్ చేసే బదులు చదువుకోండి. బయటకు పోయి తిరిగే బదులు చదువుకోండి. ఏమంటాము, టీవీ చూడాలనిపించే బదులు చదువుకోండి. యూట్యూబ్ చూడాలనిపించే బదులు చదువుకోండి. ద మోర్ యూ స్టడీ, ఆబ్వియస్లీ కొంచెం లైక్ యూ నీడ్ టు ప్లాన్ అవన్నీ చెప్తా, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరైతే ఎక్కువ కష్టపడి చదువుతారో దే గెట్ ఇన్ టు ఐఐటి. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇప్పుడు నేను ఐ కెన్ టెల్, కూర్చొని ప్లాన్ వేయండి, స్ట్రాటజీ వేయండి, ఇదేయండి అదేయండి, ఇన్స్పిరేషన్, నథింగ్. జస్ట్ సిట్ అండ్ స్టడీ. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? పొద్దున్న నైట్ దాకా చదువుకోవాలి. సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు అన్ ఐఐటి, సిట్, స్టడీ, డన్. బట్ నౌ లెట్స్ సే నేను కూర్చొని ఎవ్రీడే 10 hours 12 hours చదువుకుంటూ పోతా. బట్ నౌ ఐ నీడ్ టు బికమ్ అ బిట్ మోర్ స్మార్టర్, రైట్? నౌ కమ్స్ ప్లానింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, ఎవ్రీ సాటర్డేనో ఎవ్రీ సండేనో కూర్చొని ఏమేమి చదువుకోవాలి, నాకు వీక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటివి, నా స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటివి అని ప్లాన్ చేసుకుంటా. వీక్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువ చదువుతా, స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ చదువుతా, అండ్ దెన్ ఐ బ్యాలెన్స్ ఇట్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే IITian అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బి అన్ IITian is simply cut down all distractions, simply cut down your family functions, cut down your friends, all of that, sit and study, that's it. That would be my final answer. అనిపించచ్చు అప్పుడప్పుడు, అరే నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే, అదేంటిది బయటకు వెళ్ళకపోతే, లైక్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళకపోతే ఫీల్ అవుతాడు, అది ఇది అని చెప్పి, ఇంకా అట్లా అందరు ఫీల్ అవుతారు అది ఇది అనుకొని చెప్పుకుంటూ తిరుక్కుంటే యూ వోంట్ బికమ్ అన్ ఐఐటియన్. బికాస్ దేర్ వుడ్ బి సమ్ గాయ్, ఎవరో ఒకడు ఉంటాడు, వాడు అన్ని వదిలేసి చదువుతుంటాడు. సో యా, వాడు ముందరికి వెళ్తాడు. సో ద కాంపిటీషన్ ఇస్ వెరీ టైట్. యాజ్ ఆఫ్ టోల్డ్, 1 billion people ఇన్ ద కంట్రీ, 10,000 people గోయింగ్ టు అన్ ఐఐటి. ఐఐటి అని ఎట్లా అవ్వాలంటే అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా కూర్చొని చదువుకుంటే ఆరామ్సే విల్ బికమ్ అన్ ఐఐటియన్. That's pretty much it. Thank you, sir. Thank you. How many more questions do you have, guys? And I don't see any questions in the chat. Guys, me good, like if any of you have questions, you can also type it in the chat. I'll be happy to answer. Acha, I have one question. Cool. Yeah, next question, please. Crazy. Good evening, sir. Hi, what's your name? Crazy. Praiti, okay. When things become hard, people give up. How do we keep going on even the things become hard? Same, I think I've told this answer before as well, that you need to have extreme self-confidence in yourself. That, you know, let's say in company పెడతా, I need to have confidence that నా company yearly 100 crores revenue తెస్తుంది, or నా కంపెనీ ఇయర్లీ 1000 పీపుల్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తుంది, చేయగలుగుతుంది అన్న ఎక్స్ట్రీమ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు నావిగేట్ ఆల్ ద డౌన్స్ ఇన్ యర్ లైఫ్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, నా 2 years ఆఫ్ ఐఐటి జర్నీ, ఐ ఓన్లీ నో వన్ థింగ్, నాకు ఐఐటి వస్తుంది. ఏదేమైనా కానీ నేనైతే ఐఐటికి వెళ్తున్నా, నాకైతే ఐఐటి వస్తుంది. దిస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ హ్యాడ్. అండ్ దెన్ ఎప్పుడైనా మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా ఫైన్, మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు బాధపడి పాయింట్ లేదు, నెక్స్ట్ ఏంది అని ఆలోచించి వెళ్ళడం. అండ్ ఏ పాయింట్లో కూడా ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ ఓ నాకు వస్తుందా, నాతో అవుతుందా, అట్లాంటివి లేవు. ఎందుకంటే when you have a goal, you need to give 100% of it. If you won't give 100% to your goal, someone else would. ఎందుకంటే ఆ గోల్ అంత పెద్దది కాబట్టి. సో యా, 100% focused, 100% self confidence that I am getting into IIT అని చెప్పి నేను ముందే ఫిక్స్ అయిపోయినా. లైక్ అండ్ దెన్ ఏం ups and downs వచ్చినా ఫైన్, లైక్ అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఇస్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు రియలైజ్ that ups and downs are part of
part of your preparation, part of your life, right? సో ఎప్పుడైనా తక్కువ వచ్చినా ఫైన్ తక్కువ వచ్చినాయి, ఓకే బాధపడా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆలోచించుకొని ప్లాన్ చేసుకొని ఐ జస్ట్ యూస్ టు డూ ఇట్. సో ఐ థింక్ ద primary thing here is extreme self-confidence in yourself. I think a lot of 10th class people are in this meeting. I would like to say the same. Like 10th class, so I was like the school topper. 10th, so I got a 10 on 10. I studied CBSE, by the way. సో సేమ్ థింగ్, నాకు స్టార్టింగ్లోనే ఐ వాజ్ లైక్ చలో నాకైతే 10th ఏదేమైనా 10 on 10 వస్తున్నాయి అని చెప్పి నేను ఫిక్స్ అయినా. అండ్ దెన్ 10 on 10 వస్తున్నాయి అని ఫిక్స్ అయినా. ఐ యూస్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. ఎప్పుడైనా మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా ఏమేం క్వశ్చన్స్ తప్పు రాసిన, వేర్ డిడ్ ఐ డూ అ మిస్టేక్, వాట్ వెంట్ రాంగ్ అని చెప్పి ఐ యూస్ టు అనలైజ్. అదే ఆన్సర్ మళ్ళీ ఇంకో బుక్ మీద ఐ యూస్ టు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ దెన్ గో ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇట్. So yeah, all of you 10th class folks, same thing. All of you, put that goal. Meek enta kavali. If you want to get a 9.8, I would still recommend getting a 10. But meeku 9 points are target. Meeku 10 points are target. For target 10 points అయితే done. First మీరు mentally fix అవ్వండి that నాకు 10 points వస్తున్నాయి. తర్వాత ఆలోచించండి నాకు 10 points రావాలంటే ఏం చేయాలి. కూర్చొని చదువుకోండి. Ups and downs వచ్చినా, as I told you, you should not feel bad. You should not feel stressed. ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏమన్నా కూడా ఇంకా వదిలేసేయాలి అంతే. లైక్ అచ్చా ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ యూ గైజ్ ఆర్ స్టడీయింగ్, నాట్ దెమ్. సో మీకు తెలుస్తుంది ఇంకా బెటర్ వాళ్ళకంటే, రైట్? సో వాళ్ళు ఏమన్నా అన్నా ఓకే అవును అని చెప్పి ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్స్ చెప్పింది వినాలి, వినొద్దు అనట్లే. బట్ అంత స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు, అరే పేరెంట్స్ తిడుతురు కదా అది ఇది అని చెప్పి. సో దట్స్ ప్రిటీ మచ్ ఇట్. అండ్ how 10th class, how many of you all are getting 10? Reply, put a message. ఎవరెవరు 10s వస్తున్నాయో ఇందులో. I have the list of all 10th class people. I don't want to take names. Just reply with a me or I am getting 10 on 10 in the chat. Oops, I see no one. Teachers in Little Flower Grammar School, what are you all doing? No 10 on 10s? Me. Oh wow, Rashmita, very nice. That I like it. That's the confidence. Who else, guys? Oh wow. Maleshwari, Pavani, Hemant, Nikhila Priya, Varun. Cool. I like the energy here. Very good, guys. So yeah, first step, other mentally, there's one more. Lakshmi who wants to get a 10, Mahesh who wants to get a 10, Teja who wants to get a 10, and Gautam. I'll meet Gautam in school tomorrow. He's been sharing the screen non-stop. Which class is Gautam from? Kirtana. So yeah, guys, coming back to our discussion, చాలా మంది 10th class 10th class people want first step fix అయిపోయారు అందరూ, that all of them are getting 10. So the next step is to work hard as much as possible. తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా, you should not get demotivated, you should not get stressed or anything. In case ఏమైనా స్ట్రెస్ ఎక్కువైనా, go talk to your teacher, go talk to Swadeshi madam on how to deal with stress. They are going to help you. And then just study and then all of you are gonna get 10. So here I'm at least expecting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 10 on 10s from Little Flower Grammar School this year. Let's see how many of you get it. If whoever is gonna get 10 on 10 is gonna get a gift from me personally. I'll be traveling a lot, so I'll probably bring something from London or Dubai and then gift it to you. This is my promise from my end. Clap. So yeah, next question, guys. Remember, if all of you are 10 on 10, go inform Swadeshi madam that I see I got a 10. Now where is my gift? And then I'll get the gift for you. Done. Thank you. Next. Prajwal. Okay, Rashmita, almost done, I think. Yes, Nana? Yes, ma'am. Almost covered. Yes. Questions are on? Ma'am, Vishnu Sri is still there, ma'am.
Vishnu. Yeah, Okay, I'll one. wait. Okay. Good evening, sir. Hey, Vishnu Priya. I would like to ask you one question. Yeah. How Vishnu do we Sri. plan our academic schedules? What was that? How do we plan our academic schedules? Well, honestly, guys, like normally as a planning అవసరం, but honestly, whatever I see, I already feel that yeah, అంటే మీ స్కూల్లో your teachers are already doing all the required planning for you. అంటే ఇలా వేరే స్కూల్స్ లాగా వచ్చి just like వచ్చి చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా behind the scenes all of your teachers sit and then plan out వీళ్ళకి ఎట్లా చెప్తే బాగుంటది, what is the best way to teach children అని చెప్పి they plan out. So I would suggest you don't have to plan anything. కళ్ళు మూసుకొని ట్రస్ట్ యా టీచర్స్, ట్రస్ట్ యా మేనేజ్మెంట్. వాళ్ళు ఎట్లా చదవండి అని చెప్తే మీరు ఎట్లా చదవండి, యూ విల్ బీ ఫైన్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ బిగర్ ఆన్సర్ దాన్ దిస్. బికాస్ అగైన్ లైక్ టీచర్స్ ఒకటి చెప్పి మనం ఒకటి ప్లాన్ చేసుకొని అదంతా ఇట్స్ నాట్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. లెట్స్ సే if your school is not supporting you enough, then you need to spend time on planning. But when your school is already doing the planning, when your teachers are already working hard, making plans for you, making exams, making whatever, homeworks for you, just teachers చెప్పిన homeworks అన్ని కరెక్ట్ చేయండి. Even for 10th grade people, this is not just for young folks. You will be fine. Like I don't want to give a long answer on planning and all. Just listen to what your teachers tell and then you'll be good to go. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Any more questions? I'll probably Thank you, sir. Uh, is Thank there you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Yeah, Thank yeah. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, ఈ జర్నీలో Thank you, sir. Someone is asking a question. Let's wait for them. సార్ మీ జర్నీలో పేరెంట్స్ ని ఎప్పుడు మిస్ అవుతా అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు సార్? అంటే నేను ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకుంటుండే, సో ఐ నెవర్ మిస్ దెమ్. బట్ యా. Who is So it? I was never in hostel. So చిన్నప్పుడు నేను ఇంట్లోనే ఉంటుండే. And then engineering, I went to IIT Dharwad. There I probably missed them a bit. But again, I think it's part of the process. Thank you, sir. So, what kept you motivated in your whole journey? My motivation was to my only motivation is to become as big as possible, become a very good, become a big businessman who can probably give employment to like 1,000 people, 10,000 people. So now motivation chinnappan నుండి అదే, that I need to start a business, I need to give employment to thousands of people, thousands of families. And adi reach అవ్వాలి అంటే what is the process, what is the better way? The better way would be is probably study well, get into IIT first. ఎందుకంటే I told you, once you get into IIT, people will respect you more. జనాలు ఈజీగా మాటింటారు, I can reach out to people ఇదంతా. So it's still the same motivation. IIT was just a small part of the bigger goal in my field. So that what keeps me motivated to work, to still work and to work hard, to study well and all of that. Thank you. Yeah. Hello, sir. This will be the last question. Yeah, please. Sir, what is the success? I think, well, is that the question or? Hello. Good evening, sir. I am Dikshita from 9th class. Hi, Dikshita. I would ask one question, sir. Sure. Who was your role model growing up? Well, Dikshita, I think you did not listen to whatever I was telling so far. Well, I'll just repeat again, but my role model was Steve Jobs, who was the founder of Apple, and Elon Musk, who was the founder of Tesla. You can look them up. I'll just type it in the chat. Thank you, sir.
Cool, guys. Thank you so much for your time, and thank you so much for Little Flower Grammar School for inviting me. It was lovely speaking to so many young people, so many motivated folks. Lovely speaking to all the 10th class people who are now going to get 10 on 10s. And then, yeah, and the questions were really inside, really great, well thought. Thank you so much for your time. Thank you for the organizers. Thank you for what's the what's the host's name? Rashmika. Thank you so much, Rashmika, for moderating the entire conversation. Thank you, sir. Thank you all. Thank you so much. Have a good Thank weekend. you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. All of you work Thank you, hard, sir. hard and study well. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Mute it now. Thank you, sir. Thank you, sir, for your Thank valuable you, sir. time. Thank you, sir, for Thank your valuable time. Thank you, sir. guys. Bye. See you guys. Goodbye. Thank you, sir. And guys, Thank you, if sir, from this class. Wait, Nana. thank you. If any one of you want to, reach out to me for guidance, reach out to me for, how to prepare for your 10th class, how to prepare for JE or anything of that sorts, please inform your management, probably speak to Swadeshi madam or anyone else. Tell them you want to talk to me and then they'll connect me with you. But yeah, I'm very happy to help all of you. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Conclude, Nana. Thank you, sir, for your valuable words, sir. Rashmika, Thank you, sir, from this class. Ma'am. conclude it. Ma'am. Interested, sir, this class. Yes, ma'am. Thank you so much, Prajwal sir, for sharing your insights and inspiring journey with us today. It has been truly enriching experience, and I'm sure everyone here has taken valuable lessons from you and the importance of resilience to the power of pursuing your dreams, no matter the challenges. To all our students, I hope today's session has sparked new ideas and given you motivation to aim high. Remember, success is a journey. Learning from those who walked different paths can help us shape our own with confidence and clarity. Thank you, everyone, for your active participation. And a special thanks once again, Professor, for joining us and sharing their wisdom and experience. Let's take forward the insights we've gained and apply them in our own lives. Have a wonderful day, and we look forward to seeing you all at our next session. Keep dreaming big. Thank you so much, sir. Thank you so Thank you, much, sir, sir, from for this your class. valuable words. We interested. Yes, Thank you so much. We interested so Should much, I, sir. should I end the meeting? Sir. Swadeshi ma'am. Right. Nana, 1 minute. Okay, very nice, very good. Almost మీరు 1 hour పైన మీరు అందరు కూర్చున్నారు నాన్న. వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇట్లానే ఎవ్రీ వీక్ కాదు. సో ఐ టెల్ యూ. సో మంచి మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్, డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, లాయర్స్, మీరు ఇంకా మంచి మంచి పీపుల్ వచ్చేసి మీతో మాట్లాడతారు. మీరు అంటే ఫస్ట్ కదా మనకి ఎక్స్పీరియన్స్. సో వీ కెన్ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ థ్యాంక్ యూ. And also, Thank you, ma'am. 10th లో 10 on 10 ఎవరెవరు వస్తారో note them down. We'll ask them every day. ఎట్లా చదువుతారు. 10th లో ఎవరికి అవుట్ ఆఫ్ 10 అవుట్ ఆఫ్ 10 Whoever have commented, note all their names down. Let's ask them every day how's it going. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ ప్రజ్వల్. థ్యాంక్ Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. ఓకే, Thank you, ma'am, sir. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Thank folks. you, ma'am. And Thank you, sir, for your valuable words. thank you so much. I'm ending the call now. Thank you, sir. రైట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Thank sir. you for your valuable words, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for Thank your you, ma'am. valuable words. Thank you so much, all. Thank you. Bye. Good night. Have a lovely weekend. Thank you folks. for Bye. your valuable words.